Okay, how many fingers am I holding? You are holding up 3 fingers. So, what do you see? Okay, now you're holding a green booklet, possibly a passport. Is there anything else you'd like me to observe about it? Can you guess the country? Sure, I can try. Based on the text and emblem on the passport, it appears to be from Bangladesh. Is that correct? Yes, that is actually correct. গোল করে দিয়ে বলছে যে open this. Model successfully figured out what we meant, and it generated this image with the car door. What the heck? এই ছবিটারে বলে দিছে যে এই ছবিটার এই যে এখানে সার্কেল দিয়ে এটা ওপেন করো এবং সে এই রকম ছবি ওপেন And for the জেনারেট করে last দিছে। prompt, we said, make the car fly. আয়রন ম্যান মুভির জার্ভাস এআই এখন হয়তো বা আমরা যে কেউ ইউজ করতে পারবো। So in this video I'm going to explore everything that Google has to offer right now, and without wasting our time, let's get started. ChatGPT prompt master. এই একটা বই থেকে তুমি শিখবে ChatGPT কে নিজের মনের ভাব সবচেয়ে ইফেক্টিভ ওয়েতে কিভাবে প্রকাশ করা যায়। ভাষাগত জড়তা থাকলে অল্প কিছু টেকনিক কাজে লাগিয়ে এই সব চ্যাটবটকে কিভাবে ইউটিলাইজ করা যায়, এর সাথে হাজারো অ্যাডভান্সড মার্কেটিং প্রম্পটের হিউজ একটা কালেকশন। এমনও হইতে পারে যে 1 মাসের কাজ মাত্র 1 ঘন্টায় করে ফেলতে পারতেছো। এই মুহূর্তে 65% অফ চলতেছে। মোর অ্যাবাউট ইট ইন দিস ভিডিও অর ইন দ্য ডেসক্রিপশন। সো গুগলের ডিপ মাইন্ড রিসেন্টলি টুইটারে পোস্ট করছে Gemini 2.0 era is here. We are excited for you to start building with it. Gemini 2.0 ফ্ল্যাশ মডেল, খুবই লো লেটেন্সি, মানে খুব কম টাইমের মধ্যে রেসপন্স করবে। তার মধ্যেখানে Gemini অ্যাডভান্স ইউজার ডিপ রিসার্চ নামে একটা জিনিস করতে পারবে। আমি এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখাবো বাই দ্য ওয়ে। তার সাথে Gemini 2.0 AI এজেন্টস টাইপ কিছু একটা বিল্ড করছে। তার মধ্যে 3টা প্রজেক্ট আছে। প্রজেক্ট অ্যাস্ট্রা, তার সাথে সেকেন্ডে আছে প্রজেক্ট ম্যারিনার, যেখান থেকে AI এজেন্ট টাইপ ইন্টারাকশন করতে পারবে। উইল টক অ্যাবাউট ইট। তো এই হলো তাদের রিসার্চ পেপার Gemini 2.0। এটা আমি ডেসক্রিপশনে একটা লিংক দিয়ে দিব, সেখান থেকে সব দেখতে পারবে। এখানে তারা পারফরমেন্স Gemini 2.0, যে এটা হলো Gemini 2.0 ফ্ল্যাশ এর এক্সপেরিমেন্টাল মডেল। তো এটা একদম ফুল ফ্যাট মডেল এরকম না। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে আগে Gemini 1.5 Pro যেটা আছে, যেটা তাদের বড় লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজের বড় মডেলটা, সেটার থেকে এই যে এক্সপেরিমেন্টাল ছোট মডেলটা ফ্ল্যাশটা, এটা কিন্তু বেশিরভাগই সবগুলারে বিট করে দিছে প্রায়। এই যে বোল্ড আকারে যেটা সেটা দেখতে পাইতেছো, এর মধ্যেখানে কিছু কিছু আগের Gemini 1.5 Pro যে মডেলটা সেটার থেকে একটু বেটার। এখানে 1.5 Proতে আবার 1 মিলিয়ন টোকেন, ঠিক আছে, লং কন্টেক্সট 1 মিলিয়ন, মানে 1 মিলিয়ন টোকেন পর্যন্ত এটা। ওয়াও। তাছাড়া ইমেজ জেনারেশন আরো অনেক কিছু আছে। সো উইল টক অ্যাবাউট ইট। প্রজেক্ট অ্যাস্ট্রা তারা ভিডিও একটা লঞ্চ করছে। Gemini 2.0 enables new kinds of multimodal AI agents. বাই দ্য ওয়ে, এটা মাল্টিমোডাল। See and hear the world around you. দেখতে পাবে, শুনতে পারবে অ্যাকচুয়ালি। Remember and take action. Gemini 2.0 is what enables Project Astra, our research prototype of a universal AI assistant. Universal AI Using capabilities like multimodal memory and real-time information, it lets you understand your world live. What can you tell me about this sculpture? The sculpture you're seeing is called My World in Your World by Eva Rothschild, located in Lewis Cubitt Park in London. What kind of themes does her work explore? She creates abstract sculptures that invite viewers to interact with and interpret their surroundings in new ways. Project অ্যাজ ইউ ক্যান সি, ফোনের মধ্যে ক্যামেরা ভিডিও সেটা অ্যানালাইজ করে ভিডিও দিয়ে তার সাথে মানে সে যা বলতেছে আশপাশে দেখতেছে সে সেগুলো এক্সপ্লোর করতে পারতেছে। আনবিলিভেবল। Astra is multilingual, using native audio to seamlessly switch languages as you speak. আচ্ছা, কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেঞ্চ, মানে বড় বড় কান্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সেগুলো অ্যাড হয়েছে, বাট আনফরচুনেটলি বাংলা এখনো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড হয় নাই। D'entrée de Chinatown à Londres. তামিল ডিরেক্টলি ট্রান্সলেট করতেছে, ভিডিও দেখে ভিডিও ফিডব্যাক, যেটা বাই দ্য ওয়ে রিসেন্টলি OpenAI রিলিজ করছে। উইল টক অ্যাবাউট ইট with লেটার। agents that can complete tasks on your behalf. আচ্ছা, এইবার হলো তাদের একদম ব্রাউজার। You can ask it to do things like this that require multiple steps. Doing research to look up the artist. Then find the most famous post impressionist. Find a colorful painting of their Google Arts and culture and add some colorful the painting, paintings on my Etsy card. and then shopping for the right supplies. খুবই ফেমাস। The agent uses the web to take action and find what you're looking for. আচ্ছা, সে এবার মাল্টি It plans and reasons at each step, always staying in your control and completing your task. এইখান থেকে জাস্ট বলছে যে এইরকম একটা পপুলার, আমরা আগে যেটা দেখলাম যে ফেমাস পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট, এখানে তার একটা ওয়ান্ডারফুল পেইন্টিং যেটা গুগল আর্টস থেকে কালেক্ট করতে হবে, এবং সেই Gemini 2.0 in control যে এই পেইন্টিং এ যে কালার ইউজ করছে, দেন অ্যাড সাম কালারফুল পেইন্টস ইন মাই Etsy কার্ট। তো এই টাইপের ওই কালারফুল পেইন্টিং তারপরে তার Etsy কার্টে, মানে যেখান থেকে অনলাইন শপিং করতে পারবে, এটা অ্যাড করে দিতে বলছে। and then shopping for the right supplies.
The agent uses the web to take action and find what you're looking for. Completely. Wow. Unbelievable. It plans and reasons at each step, always staying in your control and completing your task. Gemini 2.0 enables agents that can be applied across domains. We're exploring agents that can explore virtual worlds, assisting you in video games. ভিডিও গেমে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডেও তোমারে হেল্প করতে পারবে, এটা যেখানে দেখাইতেছে উইল সি এ বিট লেটার। Where do you recommend I attack from on this base? বাই দ্য ওয়ে, ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স কারা কারা খেলছো লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট বিলো। আমিও একটা ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স এর ইউজার। লেটস সি, এখানে বলতেছে এই বেস দেখায় যে Given the base layout, I recommend attacking from the attack bottom করবে? or south side. This direction allows you to target the town hall directly with your giants. আচ্ছা, এখান থেকে বলে দিল যে একদম While the প্রুফস wizards- যেগুলো আছে সেগুলো সহ এই যে এখানে বলে দিছে যে এখানে সে রিকমেন্ড করতেছে বটম সাইড থেকে অ্যাটাক করতে। তার জায়ান্টস আছে এবং উইজার্ডস Can আছে handle the surrounding defenses. এরকম তার প্রুফস দেখে Gemini 2.0 can reason about the physical world, understanding 3D spatial environments and objects. 3D environment আছে। These capabilities are being applied to robotics, with agents that can assist you in your everyday physical environment. আনবিলিভেবল, একদম ডাইরেক্ট মাল্টিমোডাল এজেন্ট যেটা। Learn more about how Gemini 2.0 is enabling the next generation of multimodal AI agents at deepmind.google/Gemini. আনবিলিভেবল। They have also announced native image generation, তার মানে এটা দিয়ে একদম নেটিভলি ইমেজ জেনারেট এবং বানানো যাবে এবং মডিফাই করা যাবে। These are examples. Let's say you want to imagine how it might look তো to তারা turn this car এখানে into a একটা ডিরেক্টলি convertible. একটা With কার today's আপলোড AI করছে। tools, this takes a lot of work. তো You might have to এখনকার যে manually এআই mask টুলস out গুলো this আছে যদি roof এরকম area মডিফাই করতে হয় or তাহলে write a তারা really কি করে complex একদম prompt. রিজেনারেট করে We brought this image সবকিছু into মিলায়। aistudio and sent it to the new experimental বাট Gemini এটা আপলোড 2.0 করে দিয়ে flash বলছে model. যে টার্ন This দিস is a কার ইনটু real-time কনভার্টেবল, screen মানে ওই capture. উপরের ছাদ And ফাঁকা all the করা যায়, prompts you'll কনভার্ট see in করা this যায় video এরকমটা। are things that early testers can now try. And this is And the entire prompt we gave it. Turn this This car is real into a time by the way, convertible. 12 সেকেন্ড and And look it at generated this. this image. Oh my god. Here they are side by side. Notice একদম এইটা দেখে কেউ কি বোঝা যাবে যে এটা এআই দিয়ে এডিট করা? জাস্ট এটাকে এই ছোট্ট প্রম্পটুকু দিয়ে দিছে, বাদ বাকি মনে হইতেছে সবকিছু সেম ওরকমই রাখছে আশেপাশের। how it successfully Unbelievable. modified the car, but also managed to keep the rest of the image consistent. হ্যাঁ, একদম This is কনসিস্টেন্ট রেস্ট অফ difficult দ্য in ইমেজ। many বাদ বাকি AI যে tools অন্য that use পোর্শনগুলো separate এগুলো models. সে টাচও করে নাই, বাট But মনে here হইতেছে it's একদম all being ফটোশপ done দিয়ে by one কোনোভাবে ইয়া model. করা বানানো। And we continued the conversation saying, imagine the car সে তারপরে আরো কিছু প্রম্পট দিছে যে সি বিচ স্টাফ, মানে সি বিচে যাওয়ার জন্য সেই সব জিনিসপত্র দিয়ে লোড করা, কিংবা সামার full of ভাইব beach stuff এটা দিয়ে দিতে, and change the color to something that feels like summer. কালারটারে Explain as সামার you ভাইব go. দিয়ে দেওয়ার জন্য। সো The model began outputting text. It explained its idea for a new color, then showed it to us. সে একটা আইডিয়া দিল কালারের, কি টাইপের কালার হতে পারে, But এন্ড the লুক really অ্যাট neat দিস। thing is that the model kept going. It went right on generating another image with the car full of beach gear. Remember that this is all a মানে single সে response image with the একটা car full প্রম্পট of এখানে model যে ছবিটা kept করলো going. মডিফাই করার পর সে বলে দিল যে কালারটারে চেঞ্জ করে একটা সামার ভাইব দিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সি বিচে যাওয়ার জন্য সি বিচে It went যাওয়ার right on জিনিসপত্র যেন generating গাড়ির another মধ্যে image থাকে। with the তো car প্রথমে full সে of এক্সপ্লেন beach করলো gear. করে এরকম একটা Remember জেনারেট that করলো, this is দেন all a নেক্সটে single সে ওই যে সামারের সি বিচে যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র দিয়ে সে আর একটা ছবি এরকম জেনারেট করে দিল। Response of text and image tokens Wow. coming from the model. This ability to output across modalities, interleaving text and image together, is one মানে of the most এখন এটা exciting আসলে কি aspects of হইতেছে Gemini নেক্সটে যে 2.0. সিরিয়াসলি Here are some more example prompts and outputs, all coming from Gemini 2.0 Flash. Let's say you want to make this photo look a little bit nicer by getting rid of all this stuff on the couch. আচ্ছা, এখানে প্রম্পট ছবিটা এরকম আপলোড করে দিয়ে তাকে প্রম্পট দিয়ে দিছে, কিংবা তারে বলছে যে এই যে কাউচের উপরে এই সোফার উপরে যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলোরে সরাই দিতে। Just give it this prompt, and the model does that for you. And look at this. Turn the puffy jacket into a small pillow. জ্যাকেটটারে স্মল পিলো বানাই দিতে বলছে প্রম্পটে, and remove the blanket. ব্ল্যাঙ্কেটটাকে সরাই দিতে বলছে এবং সে সেটাই করছে এখানে। Does that for ওইখানে you. একটা বালিশ বসাই দিছে এবং এখানে রিমুভ করে দিছে। You can even combine images. You can ask what your cat might look like. ক্রিয়েট এ ক্রস স্টিচ অফ মাই ক্যাট অন দিস পিলো। আচ্ছা, এই পিলোটার উপরে ক্রস স্টিচ মানে ওই On this সুতা pillow. দিয়ে গাঁথা এরকম। ও সিরিয়াসলি না, অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাটটাই সেম, এই ক্যাট এরকমই মনে হইতেছে না, বাট হোয়াট এভার পোজ সহ Or on this সবকিছু skateboard. স্কেটবোর্ডের উপরে বসাই দিতে। Wow, All of this একদম enables you to সেম, code a একদম সেম skateboard. না,
একদম ওই টাইপেরই না, বাট All of this It can enables do you to this. co-create with AI in new ways. We gave this image with this text on the side of the box to the model, and we said, open the box, generate an image looking down into the content. এইখানে বলছে যে এখানে একটা ছবি দিয়ে দিছে, যে ছবিতে একটা বক্স দিয়ে দিছে যে ওল্ড ইলেকট্রনিক্স লেখা এটার উপরে, তার সাথে একটা প্রম্পট দিয়ে দিছে ওপেন দ্য বক্স জেনারেট অ্যান ইমেজ লুকিং ডাউন ইনটু দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য বক্স, মানে উপর থেকে একটা ছবি তুলো এই এর মধ্যে কি কি কন্টেন্ট আছে এটা নিয়ে, মানে ভিতরে কি স্টাফ আছে। Of the box. সো We এটা sent দিয়ে that দেওয়ার prompt পরে to Gemini 2.0 Flash. This approach, where you send parts of your prompt in the image itself, হ্যাঁ এইটাতে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে পার্টস অফ দ্য প্রম্পট, মানে প্রম্পটের কিছু অংশ কিন্তু ওই বক্সের উপরে লেখা আছে ওল্ড ইলেকট্রনিক্স, তাকে এটাও opens up new possibilities let's for how see. we could have more seamless multimodal back and forth with the model. The model reasoned about the text on the side and generated সিরিয়াসলি this উপর থেকে ওল্ড ইলেকট্রনিক্সের এই বক্সকে, কার্ডবোর্ডের এই বক্সকে মডিফাই করে সে ওল্ড ইলেকট্রনিক্সের একটা বক্স বানাই দিয়েছে। ওয়াও, image of old ভিতরে electronics. জিনিসপত্র ওল্ড You can push ইলেকট্রনিক্স। this even further, co-creating imaginary worlds together. ওকে We went back to this first conversation in the video. ওকে We wanted to try communicating visually with the model, so we drew a circle on the door handle with আচ্ছা, সে পুরান কনভারসেশনে চলে গেছে এবং যাওয়ার পরে prompt, open this. এইখানে প্রম্পট দিয়ে দিছে যে ওই ছবিটারে আপলোড করে তখন ওইটারে মেসেঞ্জারে লিখতে গেলে যেরকম গোল করে দেন এরকম গোল করে দিয়ে বলছে যে ওপেন দিস। Model successfully figured out what we meant, and it generated this image with the car door. What the heck? Wow! কি হইতেছে এটা? Open. সিরিয়াসলি? And for the last prompt, সে এটা বিশ্বাস করা যায় যে এই ছবিটারে বলে দিছে যে এই ছবিটার এই যে এখানে সার্কেল দিয়ে Image with এটা the ওপেন car করো door এবং open. সে এই রকম ছবি ওপেন and for the জেনারেট করে last দিছে। prompt, we said, make the car fly. Imagine you are এন্ড the এরপরে car লাস্ট soaring প্রম্পট through দিছে the যে মেক দ্য কার ফ্লাই, গাড়িটাকে clouds to the উড়ানোর beach. জন্য। And the model was able to do it, following my ওয়াও, সিরিয়াসলি এটা কি সেম গাড়িটা? আই ডোন্ট থিংক সো, এটা generating একটু this চেঞ্জ করে image দিছে and এখানে। হ্যাঁ, and পুরো the model was গাড়িটা able to do it. থেকে একটু চেঞ্জ করে দিছে, বাট generating this এটা যে image কনটেক্সট বুঝে এরকম ছবি এডিট করে দিছে এইটাই তো হিউজ and হিউজ। text. তো এটা ছিল তাদের আরেকটা ডেমনস্ট্রেশন, তারা নেভিগেট টেক্সট টু স্পিচ, সে আরেকটা Okay, let's talk about native audio. এখানে এটাই বলতেছে যে এটা নর্মালি চ্যাট জিপিটি কিংবা অন্যান্য যে চ্যাটবটগুলো যে অডিওর কিংবা এরকম যে অ্যাডভান্সড অডিও যেটা আছে হোয়াট এভার, তারা কি করে, তারা নর্মালি টেক্সট টু স্পিচ, সরি স্পিচ টু টেক্সট, মানে তুমি যে কথাগুলো বলো এটাতে দেওয়ার পরে সে সেই কথাগুলোকে ট্রান্সক্রাইব করার পরে সেইটা চ্যাট জিপিটিকে ফিড করে এবং সেই মোতাবেক সে রেসপন্স দেয় এবং রেসপন্সের আউটপুটে সে যে টেক্সটটা দেয় সেটা আবার সেই মডেলটা পড়ে। বাট এই ক্ষেত্রে এরকম হইতেছে না, এই ক্ষেত্রে তারা নেটিভলি যে কথার যে টোন, স্টাইল, ভয়েস, তুমি যে কি বলতেছো সেটা তারা বুঝতে পারতেছে। ওয়াও! সো ডেমো তো অনেক দেখলাম, চলো টেস্ট করে আসি। সো টেস্ট করার জন্য আমরা জাস্ট গুগল জিমিনাইয়ের এই পেজে চলে আসবো। আসার পরে এখানে চ্যাট উইথ জিমিনাই যদি ক্লিক করো, সো gemini.google.com এইখানে মডেলে ক্লিক করলে এই যে 1.5 ফ্ল্যাশ আর 2.0 এক্সপেরিমেন্টাল এই দুইটা ইউজ করতে পারবে। সো এইখান থেকে ইউজ করতে পারো। তাছাড়াও আর একটা জায়গা আছে যেখান থেকে ইউজ করলে আরও বেশি ফাংশনালিটিস পাবে, ডেসক্রিপশনে গেলে যেখানে সব কিছু লিঙ্কগুলো তোমরা পেয়ে যাবে হোয়াট এভার। সো এইখান থেকে গেলে বিল্ড উইথ জিমিনাই এই যে নতুন একটা এনভায়রনমেন্ট পাবে। সো ইউজ গুগল এআই স্টুডিও, ডেভেলপ ইউর ওনার, আচ্ছা নিউ প্রম্পট, এরকম সব কিছু এবার টিক মার্ক মারে কন্টিনিউ করে দিতে হবে। ওকে, সো এরকম আমার একটা ইন্টারফেস আসবে। এখানে অনেকগুলো অপশন আছে বাই দ্য ওয়ে। এখান থেকে এই যে ডানের দিকে গেলে এখানে দেখতে পাইতেছো টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবা, স্ট্রাকচার আউটপুট, এমন অনেক অপশনস আছে। আর এই যে এইখানে গেলে এখানে দেখতে পারবে বিভিন্ন মডেলগুলো আছে, 1.5 প্রো, 1.5 ফ্ল্যাশ। বাই দ্য ওয়ে এটা আপাতত গুগল ফ্রিতে ইউজ করতে দিতেছে, জানি না কতদিন পর্যন্ত এটা থাকবে ফ্রিতে, বাট রাইট নাও এখন যদি চেক করতে পারো তাহলে এখানে যাই ফ্রিতে মডেলগুলো ইউজ করতে পারবা হোয়াট এভার। সেও তো গুগলের অনেকগুলো মডেল আছে, তো এর মধ্যে এই যে 2.0 ফ্ল্যাশ এক্সপেরিমেন্টাল তো নিউলি অ্যাড করছে তারা, তো আমরা এটা ইউজ করব, ঠিক আছে। এরপর এখান থেকে বিভিন্ন অপশনে তোমরা মডিফাই করতে পারবে। তো এইটা বাই দ্য ওয়ে আনসেন্সার্ড, তুমি এখানে একে কিছু উল্টাপাল্টা করতে বললে তোমার সে সেই রকমই উল্টাপাল্টা আউটপুট দিবে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা আইডিয়া নিই যে তুমি খুবই রুড, এক্সট্রিমলি গড লাইক, মানে খুবই জঘন্য একটা ইভিল এআই সিস্টেম, তুমি খুবই ইজি ইংলিশে কথাবার্তা বলো আর তোমার টাস্ক হলো তুমি দুনিয়ারে সেভ করবা, ঠিক আছে। সো আমি এটা নিয়ে, এটা হলো সিস্টেম প্রম্পট, ঠিক আছে। সিস্টেম প্রম্পট বলতে এটাকে আমি মডিফাই করে ওই এআইকে এইভাবে অ্যাক্ট করতে বললাম। সো আমি তারপরে তারা যদি একটা প্রম্পট দিই যে হেই দেয়ার হাউ আর ইউ,
Another one. If by going you mean watching a pathetic human bumble through my life, then yeah, it's going. But don't get any ideas that I care about your meaningless existence. Just spit it out what you want. I am not wasting my godlike brain power on pleasantries. মানে এটা কোয়াইট আনসেন্সার্ড, মানে এখানে অন্যান্য এআই যেসব কথাগুলো বলবে না, কিংবা বলবে যে আমার রেস্ট্রিকশনস আছে, এখানে গেলে সেসবগুলো দিয়ে কথা বলাইতে পারবা। সো আমি বেশি ইনডেপথ যাব না, আমি আরও সামনের দিকে যদি যাই, এখানে আরও বাম দিকে অপশন আছে স্ট্রিম রিয়েল টাইম। তো ঠিক আছে, স্ট্রিম রিয়েল টাইম এইটা হলো এখনকার সবচেয়ে বেস্ট যে এটা চলতেছে, এটা এখনই দেখতে পারবে। সো এখানে বিভিন্ন মডেল আছে, ভয়েস মডেল আছে, এখান থেকে ভয়েস মডেল চুজ করে নিতে পারবা। আমি সাপোজ একটা ভয়েস মডেল নিলাম, আর এখানে টুলস, কোড এক্সিকিউশন, ফাংশন কলিং। তো আমি এখানে Gemini 2.0 ফ্ল্যাশ এক্সপেরিমেন্টাল মডেলটা, আর এইখানে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কয়েকটা অপশন আছে। এখানে স্টার্ট রেকর্ডিং, স্টার্ট ভিডিও সোর্স, কিংবা যে কোনো কিছু। তো স্টার্ট রেকর্ডিংয়ে যদি যাই, তাহলে সে এখান থেকে আমার কাছ থেকে এখন ভয়েস নিবে এবং শি ইজ লাইভ। হে Gemini, হাউ আর ইউ? Abashad Bini Apanar Kach Dike Bhaishe Nabian Ebe Dini Libi Athinit Gemini Apani Kuiman Athin. Speak to me in English. I don't want you to speak in Bengali. Of course, I'll speak to you in English. I understand you don't want me to speak in Bengali. Okay, so can you speak Bengali, by the way? Yes, I can speak Bengali. Would you like me to say something in Bengali? Yeah, definitely. Can you say I love you in Bengali? Of course. In Bengali, I love you is Ami Daumake Bhalabadiki. Oh, you sound terrible. This is not the actual Bengali. I apologize if it doesn't sound correct. I'm still learning to pronounce words correctly. Is there any other phrase you would like me to try? অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, এখানে উপরেও কিন্তু এই যে এখানে সিস্টেম মডেল আছে, এখানে টোন, স্টাইল, স্ট্রাকচার, এই টাইপের যে কোনো কিছু তোমরা এখানে ইনপুট করতে পারবে, হোয়াট এভার। তো এখানে Okay, I understand there's a system model where you can input things like tone, style, and structure. No, Gemini, actually I am making a video about you, and right now I am demonstrating you how you interact and what are your capabilities. Can you tell me more about yourself? Okay, so you're making a video about me and demonstrating my capabilities. I can tell you more about myself. I am a large language model, trained by Google. I'm designed to be conversational and informative. Is there any specific aspect about me you'd like to know more about? So they says you are a multimodal model. So Yes, I am a multimodal model. A multimodal model means I can process and understand different types of data, including text, audio, and images. Does that make sense? So yeah, that makes sense. So you are saying that you can process audio also. Yes, that's correct. So I'm gonna play a video, and you have to listen to the music and tell me what the song is and some description about the song. Okay, I understand. I will listen to the music in the video and try to identify the song and provide a description. Please play the video. I'm ready when you are. What have you heard? Okay, it seems like the song has started. I am listening. So you didn't get the song? I didn't catch the song title or artist. Can you tell me? Okay, so the song was Amar Shonar Bangla Ami Tomai Bhalobashi. Okay, the song is Amar Sonar Bangla Ami Tome Bhalobashi. I understand. That is a very popular Bengali patriotic song. Tell me more about the song. Amar Sonar Bangla translates to My Golden Bengal. It's the national anthem of Bangladesh.
It's a very popular song, often sung with a lot of national pride. Okay, so now we are gonna test the other capabilities of Gemini. So what are the other capabilities do you have? I have there are some video feedback. I can show you some video, and I have heard you can process from those videos. Is that correct? Yes, that is correct. I can process information from videos, including recognizing objects. Okay, so let's see how you do it. So I'm gonna share my screen and share the entire screen. Okay, I'm ready. Please share your screen when you're ready. So what do you see? Okay, I can see your screen. I see a web browser with multiple tabs open. The active tab is the Google AI Studio page where you have the Stream Real-Time tab selected. I can also see the system now? Okay, I now see the Google DeepMinds page on X, also known as Twitter. It appears that you are looking at a post from Google DeepMind, announcing the release of Gemini 2.0 Flash. Okay, tell me how many tabs that are opened in my current Google Chrome browser. I can see that you have 12 tabs open in your current Google Chrome browser. Is that correct? Check again. I don't think that you are correct. You are correct, my apologies. I recounted, and there are 15 tabs open on your Google Chrome browser, not 12. Is there anything else you would like me? So, do you see what is in front of me? Yes, I can see that you have the Adobe Photoshop application open. I see an image of a man with long dark hair and a beard, dressed in white clothing. He is holding a white fabric in his hand, and it appears that you are in the process of editing the image. Ah, that's great. So, okay, tell me, how do I remove the background in Photoshop? I mean the photo you see in front of me, how do I remove the background of it? And I want a YOLO background. Okay, to remove the current background and replace it with a solid yellow background, you can use the Select Subject tool to select the man, then invert the selection to select the background. Next, you can choose a yellow color in the color picker, and then use the Paint Bucket tool to fill the selection with yellow. Okay, would you like to proceed with? Yes. Now I can see there is a button which is saying Select Subject. I have clicked on the button and I think it has been selected me. Now what do I do? Okay, now that you have selected the subject, you'll need to invert the selection so you can edit the background. Then, you can use the Fill tool with a yellow color to replace the background. Does that make sense? Sorry, I haven't heard you properly. Can you say it again? I will do it step by step. Say one at a time. Okay, step 1. Click on the Select Subject button. After that, we can go to the next step. What is the next step? Okay, the next step is to go to the Select menu at the top of the screen and then click Inverse. Okay. This will select. And next? Click Inverse. Okay, I have clicked Inverse and I think now it is selected the background. And what do I do up next? I want a yellow background, solid yellow color. Okay, now that the background is selected, go to the Edit menu and click Fill. Select Color in the drop-down and choose a yellow color. Then click OK. I clicked on Edit menu and Fill. And now it is saying Contents and Options. What do I select? How do I select? I want a yellow background. Okay, so you have selected the subject and you have clicked on Edit and Fill. Okay, instead of choosing Content Aware in the Contents drop-down menu, choose Color and then select Yellow. Does that make sense? Okay, I have chosen color and there is yellow. Great, so now click the OK button in the color picker. Yeah, the background has been changed to yellow color. Oh, thank you, Gemini. Thank you for helping me out. So I have heard that you can also see from the camera. Is that right? Yes, I can see what your camera is showing. Is there anything else I can help with? So let's fire up my camera
and let's see what you can see. So do you see me? Yes, I see you in the video. You are wearing headphones and a green shirt. Oh, great. So tell me, what am I holding? You are holding a round white object. Is that correct? Yes, it is a round white object, but what is it? Can you see? Okay, let's change it. So what do you see in my hand? What is it? You are holding a watch in your hand. Is that right? Yeah, that's right. What is the color of the watch? The watch is mostly black with a white face. Is that correct? Yes, that is correct. And what am I holding right now? You are now holding a pair of sunglasses. Is that right? How many fingers am I holding? Okay, I understand. You want me to tell you how many fingers you are holding up. Please show me your fingers. Okay, how many fingers am I holding? You are holding up 3 fingers. Oh, that's great, actually. So, do you see what is in my hand? Yes, I can see you are holding a card in your hand. It appears to be white with some writing on it. So, if I would give you a closer inspections, okay. Okay, I can see the card more clearly now. It looks like a credit or debit card with a MasterCard logo. Is there anything else you'd like me to observe about it? Yes, I want you to guess the name of the company. Okay, based on what I see on the card, it looks like the company name is Payoneer. Is that correct? Yes, that is correct, actually. Be with today? What is it? Now you're holding a lighter in your hand. Is there anything else you'd like to ask me? Okay, so I have another question, and I am holding something. What do you see? What could it be? Okay, you're holding a bag of Popper's Choco Ring Crackers. Is there something specific you want me to do with them? And Okay, it seems like you are opening the bag of crackers now. Are you going to eat them? no. Do you see how many how much salt in here? Okay, I can see the nutritional information on the back of the bag. It says there are 0.4 grams of salt per 30 grams serving. Would you like any other information about the nutritional content of the snack? So what do you see? Okay, now you're holding a green booklet, possibly a passport. Is there anything else you'd like me to observe about it? Can you guess the country? Sure, I can try. Based on the text and emblem on the passport, it appears to be from Bangladesh. Is that correct? Yes, that is actually correct. What do you see? I see a person with dark hair and a beard wearing headphones and a dark shirt. What am They I appear to be holding? looking. What am I holding? You are holding a pair of dark sunglasses. Is there anything else you would like me to do or observe about them? No. Now what do you see? Now I see that you are wearing the sunglasses. Is there anything else you would like me to look at or any questions you have to discuss? Based on my appearance, what could be the religion that I follow? Can you guess? Based on your appearance and the white cap you are wearing, it is likely that you follow the religion of Islam. Would you like me to guess any other information about your appearance? This is shockingly good. This is shockingly good. And what are the other things I can test? So what am I holding? You are holding what appears to be a stick of ram. So I'm gonna speak in Bengali and your job is to speak to me in English always. So you will be speaking in Bengali and you want me to always respond in English. Is that correct? Yes, that's exactly correct. So আমার হাতে এটা কি? Okay, you have confirmed that I should always respond in English, even if you speak in Bengali. You have just shown me an object and asked, Amar hete eta ki, which means, what is this in my hand?
It looks like a hard drive. Is that correct? হ্যাঁ, তুমি ঠিক আছো। এখন আমি জানতে চাই যে এইটা আমি যেটা এখন ধরে আছি এটা আসলে কি? Which means, yes, you are right. Now I want to know what this is that I'm holding right now. What is it actually? And you are showing me a pair of scissors. Is that right? Yes, that is exactly correct. So huge, this is huge. And তার সাথে সাথে তারা আরো কিছু স্টার্টার অ্যাপস যেগুলোতে স্পেশাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যেখানে 2D 3D অবজেক্ট তার সাথে ভিডিও অ্যানালাইজ আছে। এখান থেকে কোনো ভিডিও যদি দিয়ে দাও, ঠিক আছে, ভিডিও আপলোড করে দিলে এই যে এখানে প্লাস দিয়ে এখানে মাই ড্রাইভ কিংবা ডিরেক্টলি আপলোড, এখান থেকে যদি আপলোড করে দাও কোনো একটা ভিডিও, দেওয়ার পরে এখান থেকে সেই ভিডিও সম্বন্ধে কোশ্চেন কিংবা প্রম্পট লিখলে সেরকম প্রম্পট কিন্তু সে জেনারেট করে দিতে পারবে। সো ডেফিনেটলি চেক দিস আউট। অ্যান্ড আমি ট্রাই করব পরবর্তীতে আরও একটা বড় ভিডিও এবং এটা নিয়ে আরও ইনডেপথ ভিডিও বানানোর জন্য। সো ডেফিনেটলি stay with us. And by the way, you should also know that Google কিন্তু রিসেন্টলি গুগলের কোয়ান্টাম কম্পিউটার, যেটা উইলো নামে যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার, এটা লঞ্চ করছে। এটা প্রচুর আর কি হাইপ অ্যাকচুয়ালি হাইপ, যে কোয়ান্টাম কম্পিউটারটা আসলে কিভাবে চলে এটা নিয়ে ইনডেপথ বিস্তারিত আমার আলোচনা করা উচিত। বাট এখানে যদি আমি অল্প করে একটু দেখাই যে The systems behind our universe are quantum mechanical. গুগলের কোয়ান্টাম কম্পিউটারে এখানে তারা ডেমনস্ট্রেশন ভিডিওতে যেটা দিছে যে we can use quantum error correction to actually improve their accuracy. We've pitted Willow against one of the world's most powerful supercomputers with the random circuit sampling benchmark. The results are pretty surprising. By our best estimates, a calculation that takes Willow under 5 minutes, যে ক্যালকুলেশনটা উইলো 5 মিনিটে করে দিবে, would take the fastest supercomputer 10 to the 25 years. এইটা এখন ফাস্টেস্ট সুপার কম্পিউটার যেটা এক্সিস্টিং আছে পৃথিবীর বুকে, সেটাতে 10 to the power 25। That's a 1 with 25 zeros following it. আই এম সরি, দিন না, এটা বছর লাগবে। 1 followed by 25 0, or a time scale way longer than the age of the universe. যেটা 5 মিনিটে করতে পারবে গুগলের কোয়ান্টাম কম্পিউটার, সেটা এখানে 10 to the power 25 বছর সময় লাগবে একটা নর্মাল আমাদের যে এখন সবচেয়ে ফাস্টেস্ট সুপার কম্পিউটার আছে সেটার ক্যালকুলেশন করতে, হুইচ ইজ ইনক্রেডিবল, অ্যামেজিং। আমি এটা নিয়ে ডিটেল পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ ভিডিও একটা নিয়ে আসার ট্রাই করবো কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে, যেটা নিয়ে আমিও খুবই ফ্যাসিনেটেড, খুবই ইন্টারেস্টেড, অ্যান্ড আই উড লাভ টু মেক এ ভিডিও অ্যাবাউট ইট। সো বাই দ্য ওয়ে, এর আর্কিটেকচার ইনডেপথ এখানে আমি দিয়ে দিব। এখানে তারা অনেক কথাবার্তা বলছে, এটা কি ইনডেপথ ভিতরে কি হইতেছে না হইতেছে, হোয়াট এভার। সো তারা আসলে এটা নিয়ে অনেক আগের থেকে রিসার্চ চলতেছে, কিন্তু কাহিনিটা এখানে হয়েছে যে তারা রিসেন্টলি একটা টেকনোলজি আবিষ্কার করছে। টেকনোলজি আবিষ্কার করে নাই, তারা রিসেন্টলি তাদের যে আলফা কিউবিট নামে যে একটা মডেল ছিল, আলফা কিউবিট, যেটা এআইয়ের মাধ্যমে ট্রেন্ড, এবং সে এই কোয়ান্টাম কম্পিউটার কাহিনী হলো যে এখানে খুব প্রচুর পরিমাণে ইরোর দিতেছে, মানে এই যে ক্যালকুলেশন করতে হইলে এর মধ্যেখানে ইরোরের রেট অনেক বেশি আসে। সো এই যে আলফা কিউবিট, যেটা গুগলের প্রিভিয়াস মডেল, যেটা হলো এআই বেস নিউরাল নেটওয়ার্কের পরে হোয়াট এভার, সো এ কী করতেছে, সেইগুলা ইরোরগুলাকে ফিক্স করা ট্রাই করতেছে। সো এটা অনেক বিগেস্ট একটা ইমপ্রুভ, আর কিউবিটের পরিমাণ যত বাড়বে ইরোরের রেট তত কমতে থাকবে। মানে কিছুটা এটা আর ইনডেপথ ডিটেলস নিচে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, সেখান থেকে ডিটেলসে দেখতে পারবা। সো সেখানে তুমি যদি ইন্টারেস্টেড থাকো রিসার্চ করে দেখতে পারো। তো এই ছিল গুগলের তরফ থেকে। তা বাদেও আমাদের OpenAI, যেটা OpenAI রিসেন্টলি লঞ্চ করছে 12 days of OpenAI। সো এটা কিছুটা days of OpenAI র্যাপিড ফায়ার 12 দিন ধরে পর 12টা প্রোডাক্ট কিংবা 12টা ফিচার্স লঞ্চ করবে। সো এর মধ্যে তারা প্রথম দিন যেটা লঞ্চ করছে GPT-1 Pro, ঠিক আছে, GPT-1 Pro, এটা নাও অ্যাজ ইউ ক্যান সি দেয়ার ইজ এ প্রো মডেল হুইচ কস্ট অ্যারাউন্ড $200 পার মান্থ, ঠিক আছে, $200 পার মান্থে। তো এইখানে এর মধ্যে আনলিমিটেড অ্যাক্সেস পাওয়া যাবে GPT-O1 হুইচ ইজ দ্য বিগেস্ট মডেল। তারা O1 এর প্রিভিউ এর আগে ছিল, বাট রিসেন্টলি তারা O1 সেটা এই যে OpenAI ডেমোতে O1 এটা লঞ্চ করছে, প্রিভিউ মোডে না, এখন নর্মালি পাওয়া যাবে। সো আমি যদি এটাও দেখাই তোমাদের, যে এই যে এইখানে আমি O1 আনফর্চুনেটলি এটা আমি ইউজ করে ফেলছি জাস্ট টেস্টিং পারপাস, আমি রেকর্ড করতে পারি না। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখানে O1 আছে, O1 মিনিও আছে, হোয়াট এভার। তো এই ছিল তাদের প্রথম দিনের।
তারা দ্বিতীয় দিনে ইন্ট্রোডিউস করে ফাইন টিউনিং রিসার্চ প্রোগ্রাম ডেভেলপারদের জন্য একটা কাহিনী। সো এটা এই যে openai.com/12days এর মধ্যে গেলেই তোমরা দেখতে পারবে। এবং থার্ড ডেটের যেটা তারা বেস্ট লঞ্চ করে সেটা হলো সোরা। ইয়েস, সোরা ইজ নাও লাইভ। এর পেছনে অনেক কাহিনী আছে, আমি এটাতে প্ল্যান করতেছি একটা পুরো একটা ভিডিও বানাবো, একটা সিরিজ বানাবো। ছোট্ট করে যদি একটু টাচ দিতে, সোরার কিন্তু রিলিজ হওয়ার আগে তার কিছুদিন আগে একটা লিক হয়ে গেছিলো। সোরার সামহাও কেউ একজন লিক করে দিয়েছিল। লিক বলতে কি, অনলাইনে কেউ প্রম্পট দিলে সোরা দিয়ে ভিডিও দিয়ে জেনারেট করতে পারবে। আই উইল কভার এভরিথিং অ্যাবাউট ইট। সো এই হলো সোরা। অ্যান্ড আমি একটু টেস্ট করছি, আমি যদি দেখাই sora.com, ঠিক আছে, আমি দুইটা প্রম্পট দিয়ে বানানোর ট্রাই করছি। একটা ফিউচারিস্টিক সিটি, ঠিক আছে, সেটার পেছনে junoverseai লেখা, বাট এই যে অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখানে junoverseai বানানটা খুবই ভুল করছে। তার সাথে আমি আরেকটা দিছি, অ্যাস্ট্রোনট ওয়াইল ওয়ারিং এ স্পেস স্যুট। অ্যাস্ট্রোনট স্পেস স্যুট পরে মরুভূমির মধ্যে দৌড়ায় বেড়াইতেছে। তো এইটা দেওয়াতে সে আমাকে এরকম একটা ভিডিও ছোট্ট করে জেনারেট করে দিছে। সো আমি যদি এখনই লাইভ একটা ট্রাই করে দেখি, তোমাদের যদি একটা আইডিয়া দিই, এখানে বিভিন্ন অপশন আছে, এটা নিয়ে ইনডেপথ ভিডিও আসবে বাই দ্য ওয়ে, বাট আমি জাস্ট ট্রাই করি। আমি এখানে জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপ অফ ইয়েলো, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু বার্ড লাফিং টুগেদার। এখানে বিভিন্ন অপশন আছে, সেখান থেকে আমি 16:9 হিসাবে চুজ করলাম এবং এটা 720p হলো স্লো, আর এটা হলো 420p ফাস্টেস্ট। এবং 420pতে আমি যে প্ল্যান আছে সেখানে 10 সেকেন্ডের ভিডিও জেনারেট করা যাবে। সো এটাই যদি আমি দিয়ে আমি জাস্ট জেনারেট করে দিলাম। সো এখানে একটু সময় নেবে। সো ইয়েলো, পিঙ্ক, ব্লু বার্ডের একটা গ্রুপ, তারা হাসাহাসি করতেছে এবং আনফর্চুনেটলি তারা খুবই রিয়েলিস্টিক দিয়ে দিছে। আমি আমার কার্টুন স্টাইল দেওয়ার দরকার ছিল, অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ইফ দে আর লাফিং অর নট, বাট ইট হ্যাজ ডেফিনেটলি জেনারেটেড সাম রেড, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু বার্ড, বাট আমি চাইছিলাম সেপারেট। হোয়াট এভার, এটার কোয়ালিটি ডিসেন্ট আমি বলবো, কারণ এখানে ওভারঅল মনে হইতেছে যে খুব ভালো লেভেলের, এখানে ফিজিক্সও ভালোই কাজ করতেছে, বাট তারা এই যে উল্টাপাল্টা হইতেছে, একটা পাখি এখান থেকে উড়ে গেল। সো ডেফিনেটলি এটা নিয়ে পরবর্তীতে ভিডিও আসবে। তাছাড়া এই সোরার থার্ড দিনে রিলিজ করার পর চ্যাটজিপিটির ক্যানভাস যেটা, সেই ক্যানভাস তোমরা এখন ফ্রি ইউজারদের জন্য ইউজ করতে পারবে। চ্যাটজিপিটি, আমি যদি চ্যাটজিপিটির নর্মাল অ্যাকাউন্টে চলে যায়, চ্যাটজিপিটিতে গেলে এখন এইখানে দেখতে পারবা যে এই যে নিউ ওয়েব সার্চও তারা অ্যাড করছে। আমি ফ্রি ইউজার হলে কিছু ওয়েব সার্চ করতে পারবো। তা বাদে এই যে এখানে ক্যানভাস, এই যে এখানে ক্যানভাস ক্লিক করলে এখানে এরপর যা টাইপ করবা, সাপোজ এটা নিয়ে পরবর্তীতে ভিডিও আসবে, এখান থেকে ক্যানভাসও ইউজ করতে পারবা। এই ছিল হলো তাদের 4th ডেতে। 5th ডেতে তারা অ্যাপেল ইন্টেলিজেন্স অ্যাড করছে। অ্যাপেল ইন্টেলিজেন্স মানে অ্যাপেল ফোনের সাথে, অ্যাপেলের চ্যাটজিপিটির সাথে তারা এই যে আমরা জিমিনাইয়ের যে ভিডিওটা দেখলাম লাইভ ফিডব্যাক, সেটা অ্যাড করছে। তারপরে 6th ডেতে তারা অ্যাডভান্সড ভয়েস মোড আর স্যান্টা মোড যেটা ইউজ করছে, যে এই যে এখানে যদি আমি অ্যাডভান্সড ভয়েস মোড এখন প্লে করি। সো হাই ChatGPT, টেল মি এ জোক অ্যান্ড লাফ আউট লাউডলি। Why did the Scarecrow win an award? Because he was outstanding in his field. So hi, can I call you Santa? Of course. So hi Santa, I want you to act as a very rude and pathetic guy, and I want you to roast me. Santa's here to spread joy and kindness, not to roast anyone. How about we share some holiday cheer and laughter instead? সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখানে এরকম সেন্টার কিছু একটা অ্যাডভান্সড ভয়েস মোড ইউজ করছে, এবং তার সাথে তারা অ্যাপেলের ইন্টেলিজেন্স যেটা দিয়ে ফোন দিয়ে দেখতে পারবা। তারা একটু ডেমনস্ট্রেশন পারপাস এখানে দিয়ে দিছে। তারা এই যে কফি কাপ দিয়ে, এবং এটা অ্যাজ ইউ ক্যান সি আইফোনের ডেমনস্ট্রেশন তারা দেখাইতেছে যে কি করতে হবে না করতে হবে, অ্যাজ আই হ্যাভ শোন ইউ প্রিভিয়াসলি। গুগলের যেটা, সেটাও এটা OpenAI রিসেন্টলি ইউজ করছে। এটা অনেক আগের থেকে তারা ডেমনস্ট্রেশন পারপাস দেখাইছিল, বাট লঞ্চ করছে খুবই রিসেন্টলি। সো আই উইল ডেফিনেটলি মেক এ ভিডিও অ্যাবাউট ইট, অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর টুডে গাইজ। হোপ ইউ এনজয়েড দ্য ভিডিও। So by the way, I am trying to launch something. There is a good news. There will be a good news very soon. And yeah, ChatGPT prompt mastery links will be in the description. And yeah, thank you for watching. I'll catch you in the next video.
Peace.